Cuando hablamos de respeto, solimos pensar en gestos externos, como alguien nos trata, como nos habla, como se comporta frente a nosotros. Pero el respeto auténtico es que permanece en el tiempo, y no depende de la emoción del momento, nes de un lugar mucho más profundo, la coherencia interna. Y aquí quiero detenerme, porque es probablemente uno de los elementos más olvidados en las relaciones. Una mujer coherente no es perfecta. Es una mujer que se conoce, que se escucha, y que procura, que lo que piensa, lo que siente y lo que hace no vea en direcciones opuestas. Cuando existe esa alineación, aparece una claridad interna que se percibe, incluso antes de que ella pronuncie una sola palabra. La incoherencia, en cambio, produce ruido. Es ruido emocional que hace que una persona diga estoy bien, pero su tono comunica lo contrario, o que afirma esto no me importa. Mientras su cuerpo se tensa, su mirada se desvía, y su energía cambia. Todos captamos esas disonancias. Los hombres también. Y cuando un hombre percibe incoherencia en una mujer de forma repetida, su cerebro interpreta un mensaje muy distinto al que ella cree que está comunicando. Lo que debería ser firmeza se convierte en duda, lo que debería ser seguridad se transforma en vulnerabilidad mal gestionada, y lo que debería transmitir como termina generando ansiedad en el otro. Sin embargo, cuando una mujer es coherente, la sensación que transmite es completamente diferente. Es una presencia que se siente estable, segura, sólida. No porque no tenga emociones, sino porque no se deja arrastrar por ellas al punto de perder su centro. La coherencia interna se refleja en cada gesto, en cómo responde frente a un conflicto sin caer en explosiones impulsivas, en cómo se mantiene fiel a sus valores aunque tenga miedo, en cómo respeto sus tiempos y sus límites aunque el entorno prisionero. Esa consistencia crea confianza, y la confianza es la base del respeto. Un hombre puede sentir atracción por una mujer por mil razones distintas, pero respetarla, eso viene de su coherencia. Además, una mujer coherente se convierte en un referente emocional, porque es predecible en el mejor sentido, no en el aburrimiento, sino en la estabilidad. Un hombre sabe que si surge un problema no se enfrenta a una reacción cambiante o dramática, sino a una respuesta que parte de la calma y de la reflexión. Y aunque muchas veces no lo digan, los hombres admiran profundamente a las mujeres que tienen esa capacidad de mantenerse centradas incluso en momentos difíciles. La coherencia es esa especie de brújula interna que hace que sus palabras tengan peso y que sus decisiones no sean caprichosas. Y cuando alguien no de que lo que dices corresponde con lo que haces, que tus límites no se evaporan al primer gesto de afecto o a la primera emoción intensa, comienza a valorar desde otro lugar. La incoherencia, por el contrario, fragmenta, divide la mente, desgasta la energía, rompe la confianza. Una mujer que promete que se va a cuidar, pero cada día posterga sus necesidades, que afirma que no tolerará cierto comportamiento, pero lo acepta una y otra vez, que desea amor estable, pero se involucra con vínculos que no tienen consistencia, transmite un mensaje de autoabandono. No lo hace a propósito, pero lo transmite. Y cuando una persona se abandona a sí misma, inevitablemente permite que otros le abandonen también. La coherencia actúa como un escudo, no agresivo, no defensivo, sino firme. Marca una dirección y exige, sin necesidad de palabras, que quien se acerque camine en esa misma línea. Una mujer coherente se vuelve una mujer difícil de manipular, no porque desafíe, sino porque sabe a dónde va, que quiere y que no está dispuesta a negociar. Esa claridad desconfía de quienes buscan zonas grises,
Pero atri profundament a quins decien constior diste un lugar majuro. Y aquí está el punto crucial. La coherencia interna no solo produce respeto en los demás, produce paz en uno mismo. Cuando una mujer vive en coherencia, la ansiedad disminuye, el autoengaño desaparece, las relaciones se vuelven más auténticas, y el tiempo se invierte en personas y situaciones que realmente suman. Por eso, cuando digo que el respeto auténtico nace de la coherencia, no hablo de una teoría abstracta, hablo de un estado interno que se cultiva día a día. Se cultiva con decisiones pequeñas, elegir decir la verdad cuando es más fácil calar, sostener un límite cuando el miedo susurra que lo suels, actuar con calma cuando la emoción empuja y reaccionar, y cuando esa coherencia comienza a tomar forma, los demás lo notan, los hombres lo notan. Y es hoy cuando nace un respeto que no depende de la apariencia, del carisma ni del encanto, sino de algo mucho más profundo, la fuerza silenciosa de una mujer que es fiel a sí misma. Si hay algo que transforma la manera en que un hombre mira, valora y respeta a una mujer, es su capacidad de gestionar sus emociones. Y quiero aclarar algo desde el inicio, no hablo de reprimir, de fingir fortaleza ni de esconder lo que se siente. Hablo de un autocontrol emocional que nace de la comprensión profunda de uno mismo, de saber cuando una emoción está a punto de secuestrar la mente y tomar decisiones por nosotros, y de ser capaces de poner una pausa antes de reaccionar. Esa pausa, que parece tan pequeña, es en realidad un acto de enorme madurez. Una mujer que sabe detenerse, respira y elegir su respuesta muestra una fuerza interna que no necesita gritos para sentirse real. En una época donde la impulsividad se confunde con autenticidad, y donde reaccionar sin pensar se interpreta como ser sincera, el autocontrol se vuelve una cualidad casi extraordinaria. Muchas veces escucho frases como soy así, exploto, me sale solo, me pongo nerviosa y no puedo evitarlo. Y es comprensible, porque todos estamos sometidos a estrés, cansancio, presión emocional. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de aprender a gestionarnos. Cuando una mujer decide no dejar que su día, su relación o su vida completa se dirigida por un impulso emocional, estoy enviando un mensaje muy claro. Yo vivo el timón de mi mundo interior. Y eso, aunque no se diga explícitamente, se percibe. Los hombres lo perciben. Porque el autocontrol emocional no solo evita conflictos, también genera seguridad. Una mujer que no se desborda cada vez que algo no sucede como esperaba transmite estabilidad. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a canalizar lo que siente sin convertirlo en un caos para ella misma o para los demás. Y esa estabilidad es profundamente respetada. No hablo de frialdad, hablo de equilibrio, de saber expresar una emoción sin dejarse arrastrar por el gesto de perspectiva. De poder decir esto me dolió, pero sin convertir el dolor en un ataque. De poder decir estoy confundida, pero sin crear drama para llamar la atención. De poder decir necesito un tiempo, sin desaparecer de forma impulsiva para luego arrepentirse. Cuando una mujer domina sus emociones, su comunicación cambia. Sus palabras pesan más, su tono se vuelve más sereno, su mirada más firme. Alguien que escucha desde ese coma siente que puede confiar. Porque sabe que no está frente a alguien que hoy dice una cosa y mañana otra, dependiendo del estado emocional del momento. Esa confianza construye respeto, y el respeto mantiene relaciones sanas. Una mujer que reacciona con explosiones frecuentes, con culpas lanzadas al aire, con amenazas emocionales o con silencios castigadores termina generando en el otro una sensación de inseguridad constante que va a pasar ahora, como lo va a tomar, habrá otra discusión,
Y onquis tipo de dinámica puede crear intensidad jamás crea respeto. El autocontrol no elimina el conflicto, lo transforma. En lugar de generar discusiones destructivas, genera conversaciones. En lugar de gritar para ser escuchada, la mujer aprende a hablar desde un lugar más firme y consciente. En lugar de actuar para dañar, actúa para comprender. Y esa diferencia es enorme. El autocontrol emocional humaniza la relación. Permite que el otro se abra, que confíe, que también aprenda a regularse. Una mujer que se controla no domina al otro, se domina a sí misma. Y eso inspira. Es importante entender que el autocontrol no siempre es fácil. Muchas mujeres crecerán en entornos donde las emociones eran negadas o en otros donde todo era explosivo, desordenado y desbordado. Algunas no tuvieron modelos de regulación emocional. Otras cargan con heridas antiguas que se activan en situaciones cotidianas. Pero precisamente por eso, cuando una mujer decide trabajar en sí misma, en sus reacciones, en su historia y en su forma de procesar el mundo, está construyendo una fortaleza interna que nadie puede arrebatar. No es un proceso inmediato, pero es profundamente transformador. Además, el autocontrol tiene un efecto curioso. Cuanto más lo ejercita una mujer, más crece su percepción de valor propio. Deja de sentirse víctima de su temperamento, de los cambios de humor, de la ansiedad o de la presión externa, y empieza a sentirse dueña de sí. Una mujer que se controla se respeta más. Y cuando se respeta más, los demás la respetan también. El mundo no determina su estado interno, es ella quien lo es. Y esa autonomía emocional se convierte en una especie de luz interna que atrae respeto por sí sola. Al final no se trata de ser perfecta, sino de ser consciente, de saber que toda emoción intensa es una invitación a amorarse, de comprender que no todo lo que se siente convertirse en acción inmediata, de aprender que a veces el silencio es sabiduría, y que otras veces habla con firmeza es autocuidado. Cuando una mujer entiende esto, cuando lo integra, cuando lo vive, su presencia cambia, se vuelve más estable, más clara, más libre y más respetada. Porque una mujer que domina sus emociones, domina su vida. Cuando hablamos de dignidad personal, muchas personas lo asocian con orgullo, con dureza o con esa actitud distante que parece decir yo no necesito a nadie. Pero la dignidad no tiene nada que ver con el ego ni con el aislamiento emocional. La dignidad es la profunda conciencia del propio valor. Es lugar interno donde una mujer reconoce quién es, que merece y que no está dispuesto a permitir, incluso cuando siente afecto, incluso cuando le duele, incluso cuando el miedo aparece para decir el que se pone límites perderá algo. La dignidad es el espacio donde una mujer se mantiene en pie cuando todo a su alrededor parece empujarla a inclinarse. Un hombre respeta a una mujer que honra su dignidad porque esa actitud transmite claridad emocional, fuerza interna y una forma de amor propio que no necesita explicarse. La dignidad se percibe en lo pequeño, en la manera en que una mujer dice esto no, cuando algo la hiere, aunque le tiemble la voz. En cómo se retira cuando no, de que le están colocando en un lugar que no le corresponde, en cómo sostiene un límite sin volverse agresiva, pero con una firmeza que no deja dudas. La dignidad no grita, no amenaza, no dramatiza, simplemente se mantiene en su sitio. Lo contrario, el autorenuncias, es algo que ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. Muchas mujeres, por miedo a ser abandonadas o malinterpretadas, ceden en aquello que les duele, justifican conductas que no deberían justificar, minimizan lo que sienten para no incomodar o aceptar migajas de atención porque creen que pedir más es exigir demasiado, y desde ese lugar, sin darse cuenta,
van enviando un mensaje, mi dignidad es negociable. Cuando eso sucede, el impacto no es solo externo, es interno. La mujer comienza a descontarse de sí misma, a sentirse confundida, a perder la claridad. Why esa desconexión no solo afecta como se siente, sino como la ven. La dignidad personal es una especie de frontera emocional que define la forma en que otro puede relacionarse contigo. Si tú misma te pones en último lugar, porque alguien te pondría en primero, si tú mismo justificas lo injustificable, ¿cómo va a aprender el otro a tratar? Si tú mismo aceptas un trato que duele, ¿de dónde saldría el respeto? Muchas veces los mujeres desean respeto desde fuera, pero temen ejercerlo desde dentro. Why ahí está la raíz? El respeto ajeno nace del respeto propio, la dignidad no se mendiga, se encarna. Curiosamente, cuando una mujer vive desde la dignidad, no se vuelve más distante, se vuelve más auténtica. Se vuelve más selectiva con las relaciones que permite en su vida, más cuidadosa con su energía, más consciente de lo que aporta y de lo que recibe. Esto no la hace rígida, la hace libre, le permite amar desde un lugar íntegro, donde no se disuelve en el otro ni se abandona a sí mismo para sostener vínculos que no están a su altura emocional. Y los hombres perciben ese nivel de claridad. La dignidad de una mujer enseña al otro cómo debe comportarse, incluso cuando él mismo no lo tenía claro al inicio. Un hombre puede sentirse atraído por la belleza, por la simpatía o por la conexión, pero respeta profundamente a una mujer que se respeta a sí misma. La dignidad se convierte en una fuerza silenciosa que pone orden en la relación, no desde la imposición, sino desde la coherencia interna. Y esto tiene un efecto muy importante, crea límites sanos, no límites rígidos que buscan separar, sino límites claros que approachan. Un límite sano no es un castigo, es una guía, es un recordatorio de que el afecto no debe doler, que la comunicación no debe desgastar, que la relación no debe convertirse en un lugar donde una de las partes pierde su esencia. Cuando una mujer sostiene su dignidad, también se vuelve más firme en sus decisiones. Ya no se queda donde no es valorada, ya no negocia con su tranquilidad. Ad emocional, ya no permite que el miedo le impide a permanecer en vínculos que únicamente la consumen. Esa claridad inspira respeto porque muestra madurez emocional y amor propio en acción. Y cuando una mujer actúa desde la dignidad, otra cosa ocurre. Desaparece la necesidad de buscar la aprobación externa. Ya no se vive a través de lo que el otro piensa, dice o hace. Su centro vuelve a ser ella misma. La dignidad no elimina el dolor, pero sí evita el sufrimiento innecesario. Una mujer digna no es la que nunca sufre, es la que no se traiciona para evitar el sufrimiento. Es la que elige su paz por encima del miedo, su claridad por encima de la confusión y su verdad por encima de cualquier promesa. Y cuando una mujer se posiciona así, el respeto se vuelve inevitable, porque una mujer que protege su dignidad, protege su alma. Hay algo que a veces olvidamos. Antes de que una persona escuche lo que decimos, siente lo que transmitimos. Mucho antes de que una palabra salga de la boca, ya hemos comunicado algo con nuestra energía, con nuestra presencia, con ese lenguaje silencioso que no se puede forzar ni disfrazar. Y aquí es donde ocurre algo muy interesante. Una mujer que se respeta, que se conoce, que tiene autocontrol emocional y dignidad personal, irradia una energía distinta. No es una energía altiva ni fría, es una energía tranquila, firme, que dice sin decir, sé quién soy, sé lo que valgo, y no voy a perderme en esta interacción. Esa energía crea un impacto profundo en cómo un hombre la ve, cómo la escucha y cómo la respeta.
la energía que transmitimos no es mística ni abstracta, es percepción. Todos tenemos la capacidad de leer el estado emocional de alguien sin que esa persona diga nada. Lo hacemos de forma automática. El cuerpo lo capta, las neuronas espejo lo reflejan, la intuición lo interpreta. Why, cuando una mujer vive desde el autosabotage, el miedo o la necesidad constante de aprobación, esa energía se manifiesta en su postura, en su tono, en sus silencios, en sus gestos. Puede decir estoy bien, pero transmitir ansiedad. Puede decir no necesito nada, pero irradia inseguridad. Puede decir todo está bajo control, pero cada movimiento revela tensión. En esas situaciones, la energía contradice el mensaje, y el hombre se guía más por lo que siente que por lo que escucha. En cambio, cuando una mujer se siente en su centro, su energía deja de ser dispersa, y no gira en torno a lo que el otro piensa, así la valida, así la elige. Se vuelve una energía más limpia, más estable, más auténtica. Y esto no significa que sea perfecta, sino que no pone en manos ajenas su equilibrio interno. Esa serenidad, es que el otro se relaje que confía, que la ve con una claridad distinta. La energía de una mujer en cama no es pasiva, es poderosa. No busca convencer, no busca impresionar, no busca manipular, simplemente es, y eso en un mundo donde tantas personas viven desde la ansiedad y la reactividad, es profundamente admirable. Piensa por un momento en alguien que consideras equilibrado. No es una persona que no siente nada, sino alguien cuya energía no se desborda, no invade, no se derrumba. Esa presencia genera confianza, es que quieras escuchar, que quieras acercar, que quieras comprender. Lo mismo ocurre en la relación entre hombres y mujeres. Un hombre respeta profundamente a una mujer cuya energía refleja estabilidad, emocional, porque siente que no está frente a un torbellino, sino frente a alguien que ha hecho un trabajo interno importante. La presencia serena es una forma de inteligencia emocional, hay algo más, la energía también marca límites de manera natural. Una mujer que no persigue, que no suplica, que no vive en función de la respuesta del otro, proyecta de una energía que comunica un lim, invisible pero real. No tiene que decir, no voy a tolerar esto, porque su forma de estar ya lo deja claro. No tiene que exigir respeto, porque su forma de caminar por el mundo lo reclama sin palabras. Y es precisamente esa energía firme y tranquila la que hace que un hombre se comporte de manera distinta. No por miedo, no por obligación, sino porque que está frente a alguien que se toma en serio a sí misma. Por otro lado, cuando la energía proviene de la necesidad, el apego o el miedo, aperda, ocurre lo contrario. Esa energía da la sensación de que la mujer está dispuesta a ceder, a esperar a lo que no la hace feliz, a aceptar menos de lo que merece. Y aunque ella no lo diga, aunque trate de parecer segura, el hombre lo percibe, la energía no miente. Puede sonreír, puede actuar, puede elegir palabras bonitas, pero la energía siempre revela el estado interno. Por eso, el trabajo no consiste en aprender estrategias para parecer segura, sino en convertirse en alguien que verdaderamente lo está. Cuando una mujer se trabaja, cuando sana sus heridas, cuando ordena sus emociones, cuando cultiva su dignidad, su energía cambia. Su forma de entrar en una habitación es distinta. Su forma de escuchar es distinta. Su forma de amar es distinta. Y su forma de ser amada también lo es. La energía es un filtro. Entre personas que vibran desde la estabilidad, y ella, casi automáticamente, a quienes solo se relacionan desde el caos o desde la manipulación.
No pork la mujer los rechace activamente, sino pork y no encoja con ellos, y no funciona dentro de esas dinámicas. Al final, la energía que una mujer transmite es consecuencia directa de la relación que tiene consigo misma. Y cuando esa relación es sana, sólida y coherente, lo que irradia se vuelve imposible de ignorar, porque la energía de una mujer que se honra a sí misma abre la puerta al respeto verdadero. El amor propio es uno de esos conceptos que se mencionan constantemente, pero pocas veces se comprenden en profundidad. No es una frase motivacional ni un ejercicio superficial de autoestima. El amor propio es una relación real, viva, constante, que una mujer tiene consigo misma. Y, como toda relación, puede ser sólida o frágil, consciente o automática, nutritiva o destructiva. Lo importante es entender que esa relación determina, en gran medida, cómo se comportará el mundo con ella. Por la forma en que una mujer se trata, se habla, se cuida y se posiciona emocionalmente enseña a los demás sin quererlo y sin decirlo cómo deben tratarla también. Una mujer con amor propio no se siente superior a nadie, simplemente no se coloca por debajo de nadie. No mendiga cariño, no insiste no hay reciprocidad, no camina descalza por un terreno que elegir solo por miedo a quedar sola. Y no lo hace por la falta sensibilidad, sino porque sabe que su bienestar emocional no puede sacrificarse para sostener vínculos que no están hechos para su paz. Esa claridad no aparece de un día para otro, nace de experiencias, de silencios, de quibers, de momentos en los que la mujer se ha dado cuenta de que el precio de quedarse en lugares que no la valoran es mucho más alto que el miedo de irse. Los hombres perciben el amor propio de una mujer como algo magnético, no como arrogancia, sino como certeza interior. Una mujer que se respeta a sí misma marca un ritmo diferente, una energía distinta, una manera de comunicarse que no busca convencer ni ganar, sino expresar desde la cama. Es tipo de presencia invita al respeto naturalmente, porque no depende del otro para sentirse válida. Y esa independencia emocional no crea distancia, crea admiración. El amor propio también transforma el diálogo interno. Una mujer con amor propio deja de hablar con dureza, deja de ser su peor crítica, deja de convertir cada error en un ataque personal. Aprende a acompañarse en lugar de castigarse. Y cuando cambia su forma de hablar por dentro, cambia su forma de hablar por fuera. Sus palabras se vuelven más claras, sus límites más definidos, su energía más estable. Lo que antes la desestabilizaba ya no tiene el mismo poder, porque su centro no está en el exterior. Esto no significa que una mujer con amor propio no sienta dolor, inseguridad o miedo. Por supuesto que lo siente, pero no se abandona a sí misma cuando aparecen, no se coloca en último lugar para que otro se sienta más cómodo. No se traiciona para no perder a alguien. Y es tipo de fidelidad interna es exactamente lo que un hombre respeta profundamente. Una mujer que se respeta se vuelve imposible de manipular, porque ninguna estrategia emocional funciona con alguien que no negocia su dignidad. El amor propio también influye en las decisiones que una mujer toma, y no elige desde la necesidad, sino desde la conciencia. Y no se pregunta mi querrán, sino mi hace bien, y no te imponer límites, porque entiende que un vínculo que no puede sostener un lim, no es un vínculo sano. Y no corre detrás de señales intermitentes, porque sabe que la consistencia es un reflejo del respeto, no del interés momentáneo. Esa forma de decidir es poderosa, porque nace del valor que se da a sí misma. Y hay algo más importante, el amor propio crea un estándar. No un estándar superficial, sino emocional.
Estamos la calidad mínima que una mujer permite en su vida. Si ella sí habla con cariño, espera que el otro también lo haga. Si ella sí cuida, espera que el otro respete y cuidado. Si ella sí valora, espera que el otro la valore. No porque sí exigente, sino porque no puede aceptar menos de lo que ella misma ya sí ofrece. Cuando una mujer quiere de amor propio, suele pensar que lo importante es ser comprendida. Cuando una mujer fortalece su amor propio, entiende que lo importante es ser coherente. La diferencia es enorme. La primera busca validación, la segunda busca verdad. Y desde ese lugar las relaciones cambian. La mujer ya no se pierde en la otra persona. Ya no se confunde entre lo que quiere y lo que el otro espera. Ya no vive al ritmo de emociones ajenas. Empieza a elegir desde un lugar limpio, sin desesperación, sin miedo, sin necesidad. Y eso, aunque no se able, se siente. Porque una mujer que se ama, a sí misma se convierte en la medida del respeto que recibe. Cuando hablo de que los hombres respetan a una mujer por solo dos actitudes, no lo digo para simplificar algo que es complejo, ni para reducir la riqueza emocional de una mujer a dos conductas aisladas. Lo digo porque, al observar tantas historias, tantos vínculos, tantas dinámicas humanas, me he dado cuenta de que estas dos actitudes, el autocontrol emocional y la dignidad personal, son una combinación escasa, pero profundamente poderosa. Escasa porque requieren trabajo interior, requieren valencia, requieren decisiones conscientes. Y poderosa porque generan un impacto inmediato y duradero en cualquier relación. Cuando una mujer une estas dos actitudes, algo en ella cambia. No solo cambia lo que es, cambia lo que irradia. Su presencia transmite una fortaleza discreta que no necesita imponerse. Es la fortaleza de quien ha aprendido a gobernarse emocionalmente y aprovechar su valor sin convertirlo en un arma. Esa mezcla crea un tipo de respeto que no se pide, no se negocia, no se mendiga, se inspira. Y lo más interesante es que no se trata de un respeto forzado, sino de una admiración natural, porque el otro percibe una estructura interna sólida. El autocontrol emocional, por sí solo, ya demuestra madurez, pero cuando se combina con la dignidad personal, adquiere otra dimensión. El autocontrol evita que una mujer actúe desde el impulso, pero la dignidad evita que actúe en contra de sí misma. Una cosa la protege del desbordamiento, la otra la protege del autoabandono. Juntas crean un equilibrio casi magnético. La mujer deja de ser reactiva, y pasa a ser consciente. Deja de ser temerosa, y pasa a ser selectiva. Deja de ser dependiente, y pasa a ser íntegra. Y los hombres perciben esa integridad, incluso cuando no pueden describirla con palabras. Perciben que esa mujer no se derrumba ante la primera dificultad, pero tampoco se endurece para no sentir. Perciben que esa mujer sabe gestionar su mundo interno sin exigir al otro que lo resuelva por ella. Perciben que esa mujer está abierta al afecto, pero no dispuse de a perderse por amar. Esa mezcla es profundamente atractiva y genera un respeto que, una vez perse, se mantiene. Lo más sorprendente es que estas dos actitudes no son ruidosas, no son escénicas, no llaman la atención de manera superficial. De hecho, muchas veces pasan desapercibidas para quienes viven desde la impulsividad o desde la necesidad. Pero para alguien emocionalmente sano, para alguien que busca yo algo real, estas actitudes son un faro. Indican claridad, indican estabilidad, indican valor propio. Y en un mundo donde tantas relaciones se basan en creencias, expectativas, miedos y dependencias, encontrarse con alguien así es casi un privilegio. También es importante entender que estas actitudes no implican frialdad,
una mujer que tiene autocontrol emocional no es una mujer fría, es una mujer que elige cómo expresar lo que siente. Una mujer que tiene dignidad personal no es orgullosa, es consciente de su valor. Cuando estas dos cualidades se unen, la mujer puede abrir su corazón sin perder su centro. Puede vincularse desde la ternura sin renunciar a su claridad. Puede amar sin desbordarse, y puede retirarse sin destruirse. Eso es que la relación se vuelve más estable. Los conflictos dejan de ser explosiones y se transforman en espacios de comprensión. Las conversaciones dejan de ser impulsivas y se vuelven profundas. El vínculo deja de depender del estado emocional del momento y se cimenta en algo más firme. El hombre siente que está frente a alguien que no lo responsabiliza por su bienestar emocional, pero tampoco lo sobreprotege desde la dependencia. Es un tipo de relación adulta, consciente y equilibrada. Además, esta combinación actúa como un filtro natural. Elige a quienes buscan manipular, dominar o aprovecharse emocionalmente, porque entienden rápidamente que hay no hay espacio para jugos mentales. Y, al mismo tiempo, atrae a quienes valoran el respeto, la claridad y la reciprocidad. Una mujer con estas dos actitudes no tiene que esforzarse para elegir lo que no le conviene. Su forma de ser lo es por ella. Lo más hermoso de todo es que estas dos actitudes se potencian mutuamente. Cuanto más se respeta una mujer, más controla sus emociones. Y cuanto más controla sus emociones, más fácil le resulta respetarse. Este círculo virtuoso transforma no solo su vida amorosa, sino su vida entera. Su forma de trabajar, su forma de hablar, su forma de relacionarse con amigos, su forma de elegir situaciones, todo cambia. Todo se vuelve más claro, más auténtico, más honesto. Por eso digo que estas dos actitudes, aunque pocas las tengan, son las que generan un respeto profundo. Porque cuando una mujer aprende a dominar su mundo interno y a honrar su valor, ya no necesita exigir respeto, se convierte en él.